On paper, the Russian combined grouping of forces in Ukraine is similarly organized to the invasion force of 446 days ago, says the newest update of the British Ministry of Defense. It still likely consists of over 200,000 personnel organized into around 70 combat regiments and brigades divided into 5 groups of forces. It still struggles with limited freedom to conduct air operations. However, in February 2022, it consisted of professional soldiers, was largely equipped with reasonably modern vehicles, and had been regularly exercised, aspiring to complex joint operations. Now the force is mostly poorly trained, mobilized reservists, and increasingly reliant on antiquated equipment, with many of its units severely under strength. It routinely only conducts very simple infantry-based operations. Critically, it is unlikely that CGF has been able to generate a large, capable, mobile reserve to respond to emerging operational challenges. It is unlikely to be an organization which will effectively cohere large-scale military effect along the 750 miles front line under stress. I surrendered because I was left alone. All died. Greetings to Anatoly Sterlitz from Yuzin Vladimir from Mordovia. Russians sent in some reinforcements to Klishchivka, south of Bakhmut, which is increasingly under pressure, but were spotted by Ukrainian surveillance drones. The Ukrainian artillery was coming down quite accurately. The best sniper rifles in Russian service. For those who don't know, the Mosin Nagant is a rifle from the Second World War. Патрончики для снайперов. Теперь снайперов много. Нужно много патронов. Вот снайпера. У нас самые лучшие в мире снайперские винтовки. Называется Мосинка. This video is from the soldiers of the Ukrainian Ghost Sniper Group in Bakhmut. Газу, газу. The 45th Artillery Brigade here knocks out a Russian 2A-18 D-30 howitzer and an ammunition depot at Paraskovievka, north of Bakhmut.
A must-watch. Zelenskyy still has to explain Putin's nature and track record to European politicians. This is for the let's negotiate crowd. Готові розмовляти з Путіним? Ні, а нема про що. Ну, про що з ним говорити? От дивись, Бруно, я хочу тобі привести приклад із мого життя. В 19-му році я став президентом. Було багато різної критики, люди не хотіли говорити з Путіним, а я сказав, я буду. Я спробую діалог. Це не політика, бо мені це ніяких плюсів не давало. Я дійсно хотів закінчити війну. Я хотів знайти домовленість. Ми довго вирішували, бо він, як, вибачте, принцеса, не міг ніяк знайти формат, в якому б нам зустрітися. Ми робили все. Я робив все, щоб мати розмову. У нас був діалог по телефону. Ми обміняли людей. 110 перших людей. Я був дуже щасливий. Ми домовились не стріляти. І після цього ми йдемо далі. Щоденні провокації. Вони щоденно поранення однієї людини. Вбили одну людину. Я йому дзвонив і кажу йому, це не може бути випадковість. Там снайпери. Розумієте? Там снайпери. З окупованої території йдуть снайпери, вони йшли вздовж всього кордону. Вони ходили, це сафарі, це було живе сафарі. Приїжджали, вони тренувались на нас, і це правда. Всі знали, що вони їх приганяли, цей спецназ і цих снайперів з інших територій, де вони воюють. І це було сафарі. Вони їм давали тренуватись на нас, на живих людях. Я спробував знайти діалог, після цього ніякого діалогу у нас не було. Я зробив багато запитів в Кремль. Я ніколи цього не скривав. Я дзвонив всім державам. Всім державам. Абсолютно. Ізраїль, Сполучені Штати, Британія, Німеччина, Франція. Я просив всіх. Я хотів просто поговорити по телефону. І я сказав, що я вважаю, що збільшуються постріли, збільшуються смерті на контактній лінії. Йде серйозна загроза. Може бути ескалація. З ким говорити? З ким? Він нічого не хоче. Це жарт. Для нього це жарт. Тепер, коли він бачить, що він став слабкіше, Росія шукає, немов щось, повірте мені, заспокоїти всі держави, щоб не впроваджували санкції, щоб нам не допомагали. Він може зробити якийсь дипломатичний крок, але після цього, повірте мені, через рік він прийде навалою вбивати нас знов. З ним все зрозуміло. Він не розуміє, що відбувається. Він неадекватна людина. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.